about tribal movements and Dalit movements. Article 342 of the Constitution of India has termed tribe as scheduled tribe, and Article 366(25) has defined scheduled tribes as such tribes or tribal communities or parts or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under Article 342 to be scheduled tribe for the purpose of this constitution. There are two categories of scheduled tribe. They are the frontier tribes and the non-frontier tribes. Frontier tribes are those tribes which dwells in the northeast frontier states of India such as Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Manipur, and non-frontier tribes, and the frontier tribes constitutes about 10 to 11% of total tribes, and the non-frontier tribes who are geographically spread across the country. However, their concentration is higher in the states like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Odisha, Bihar, Lakshadweep, Dadar and Nagar Haveli, and they constitute around 89% of total population of the tribes of in India. Both these tribes are ecologically cut off from the mainstream societies to a certain extent and demographically inhabited at the proximity environments relying more on the land and the forest resources. So most of the tribes dwells in land rely on the land and the forest resources, and they are cut off from the mainstream. However, now government has taken steps to include them, to indulge them into the mainstreams. Inhabiting the border of a larger society, tribal communities represent the lower section of population. Despite of their acquaintances with non-tribal, they retain their identity through distinct patterns of living such as dialects, cultural heritage, lifestyle forms, forms of religion, rituals, self-identity, values, and so on. Although government has taken this step to indulge them to the mainstream, despite of the acquaintances with the non-tribal, they maintain their identity through their dialects, through their rituals, through their lifestyle, cultural heritage, and others. Okay. Prior to the arrival of British, tribal communities dwelled in and around forest because of their traditional right over the forest produce and comprising essential commodities based on the daily needs such as food, cattle rearing and grazing, construction of houses from timber and wood, and cultivation. So, before the arrival of the Britishers, the forest were they dwelled in the forest area, and forest were considered to be their property. They have right over the forest, and they fulfill their daily needs. They earn their livelihood from the forest. But after the arrival of the Britishers made the policies which are against the ownership of the land of the tribals. They established, um, they created these Britishers created this zamindari system, that is the system of landlord through which they regarded the tribal as the outsiders, and zamindars were made the owners of the land, and tribals were supposed to pay rent to the zamindars for their land, which was supposed to be the owner, right? The newly created British landlord system reduced the tribal to mere tenants, thus transforming the traditional land ownership system into tenancy system. So they made the rules, they made the policies. Britishers made the rules, policies which reduced these tribals to mere tenants rather than the
landowners, and they created a system of zamindar, and zamindar were supposed to be owner of the land, and tribals were uh, forced to pay rent for the lands or the forest land which was supposed to be their land. This further created a trader class and marked the evolution of market economy. Because of industrial revolution and all other things, a trader class has been created, and this has marked the evolution of the market economy. Right, high rental were extracted from the tribals. They were stabbed, they were physically abused, verbally abused. They were forced to sell their property, not only their property but the spouses, but their spouses and their children, as well as against the debt, in response to the exploitation caused by the Britishers' policies, and these policies exploited the tribals. And in response to these policies, which exploited the tribal communities started revolt, and this marked the beginning of the tribal movement in India, which were guided by the respective chief of the tribal communities. They were exploited, they were harassed, tribal were harassed, and this has led to start a revolt against the Britishers and their policies. Tribal movement, be it a peasant, forest, land, identity, or any other social or political oriented, can be comprehended through two parts: violent movement and the non-violent movement. So, Britta, these tribal movements were of two type: violent and the non-violent movement. Non-violent movements are kind of resistant movements involving strategic bargain and negotiation with oppressors without resorting any form of violence. It was a sort of a violence where the two parties bargain and negotiate with the oppressors, or and there was a no violence. Violent movement is a form of a resistance wherein the suppressed erupts through revolts and other form of violent resistance practices. Non-violent and violent tribal movement includes Tana Bhagat movement and the Mayura movement, respectively. So, non-violent movement is Tana Bhagat movement, and violent movement is Mayura movement. Tana Bhagat movement, which was a non-violent movement, points towards a struggle towards a structural transformation of community, while Mayura movement, which is a violent movement or a violent resistance, was directed towards reshaping and reforming tribal movements of livelihood involving forest and land. Causes of tribal movement. The tribal movement involves different issues that affects the livelihood and structure of the tribals. It is because of the policies of the Britishers which affected the livelihood and the structure of the tribal communities. So this was the main cause of the movement. Next is these movement erupted because of denial of their right by the Britishers. This suggests that the tribal movement started against the atrocities of the Britishers through their policies. So, because of the policies, because of uh, uh, laws made by the Britishers, which were against the tribal communities, and because these policies and laws affected the livelihood and the structure of the tribal communities, these were the main causes of the eruption of the movements, eruption of various tribal movements. Causes of tribal movement can be derived from in an attempt to increase agriculture produced by non-tribal. They discarded the traditional multi-party land ownership among tribal, which further resulted in socio-economic differentiation, and because of this, the socio-economic differentiation increased. The tendency of missionaries to refuse to revolt against the government gives an impression that they were extension of colonialism. And
enacting new forest regulation which shifted the control of tribal over forest land to the government. This has debarred tribal of their rights of using forest for timber and grazing purposes. The emergence of the zamindari system reduced to the tribals to the tenants and allowed the non-tribals to take over the settled agriculture, and tribal lost their agricultural land in course of action. Taxes, heavy taxes imposed on the timber uses, constraints on shifting cultivation due to the land grab policy of the government, and exploitation of tribals by the moneylenders. Considering tribal land as a private estate, as a result of which tribal lost their lands, and all these were the reasons for eruption of the tribal movements. The tribal movement can be categorized into three phases. The first phase is from 1789 to 1860. The second phase from 1860 to 1920, and the third phase 1920 to 1947. Right? So, Tamar Revolt. Tamar Revolt is from 1789 to 1832. This was the first phase of tribal movement. And this Tamar movement is led by Bholanath Sai, a tribal community from Tamar, revolted from 1789 to 1832 against British oppression. Not only the Tamar tribals, but they were joined by other tribals from Midnapur, Koilpur, Dhanda, Chachila, Jalda, Sili, who jointly revolted against the system of British government. The marked alliance system indicates the failure of the British government to secure the land rights of the cultivators, as a result of which they evicted from their land. This apparent caused unrest among the Tamar tribes and other in 1789. During the period from 1789 to 1832, the Tamar revolt repeated seven times because of the zamindari system, because of heavy taxes imposed on the tribals, because tribals were converted from landowners to the tenants. All these were the reasons which started this revolts, and this causes an unrest among the Tamar tribe. And they revolted against all this in 1789, and between 1789 to 1832, Tamar revolt repeated seven times. They revolted seven times during this era. Next movement is the Kharwar movement, that is in 1833. Kharwar is the name which is attached to Santhals in ancient times. What triggered Kharwar movement was tribals' desire to retain their independent territory, which they enjoyed in the past. So the main reason was that they were deprived of their rights on the forest. This was the main reason for the tribal movements, and they want to retain their identity. The Kherwar wanted to retain their identity, and which they enjoyed in the past. Bhagirath Maji, who initiated this movement, announced to reinstate the lost independence of tribal provided, however, that they refrain from committing sins. So Bhagat Maji led this movement. Next movement was Santhal revolt in 1855. Santhal revolt. Santhal revolt started against the forced and unjust land ownership of Santhals by landlords. Not only against the landlords, Santhals movement of 1855 also erupted against the moneylenders. This movement started under the leadership of true brothers Siddho and Kanu, who announced that the revolt can be called off after they take their land back. So, Tamar movement,
right? Kherwar movement, Santhal movement, all these movements were against the policies of the Britishers, against the landlord system of the Britishers, and to take back their independence or their rights over the forest, right? Next is a Bokta movement. Bokta movement 1858. 1858, all these come under the first phase. Bokta movement, which could be understood through three phases, erupted in various parts of Chota Nagpur. So, Bokta movement started in 1858, and it can be understood through its three phases. There were the three phases of this Bokta movement, and it has been erupted in the parts of Chota Nagpur. Singh has pointed out its three phases as agrarian against these two phases. The first two phases, that the agrarian phase and the revivalist phase, was against the landlord because of the policies of the British government. The tribals lost their rights over the land, over the forest land, which were considered to be their land. Britishers started the zamindari systems, and they created a landlord system, and now the tribals became the tenants rather than the landlord of the forest land, and the landlords or the zamindar mm, uh, 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 harassed landlord and the zamindar harassed the tribals, and the tribal or the agrarian or revolts against the landlord system, against the harassment caused by the landlords. So during this agrarian and revivalist phase, these were against the landlords, right? And on the political front, the tribal desired to form a separate territory having political autonomy. After this, they fight for their political autonomy, and they wanted a separate territory having political autonomy. After this comes the Birsa movement, 1895 to 1901. This is the second phase. Birsa revolt was headed by the Birsa Munda, cherished as one of the great freedom fighter and the savior of the Munda tribe, who revolted against the transformation of Munda agrarian system into the feudal state of Chota Nagpur area. This Birsa tribe again erupted in Chota Nagpur area, and this Birsa movement was headed by the Birsa. This Birsa revolt has been headed by the Birsa Munda. Birsa Munda is considered as one of the greatest freedom fighters, and he was a savior of a Munda tribe. Right? He revolted against the transformation of Munda agrarian system into the feudal state. This revolt, like an earlier ones, was against the zamindars, traders, and the government officers under the British regime. So it was against for the land. It was against their rights when they were deprived, because their tribals were deprived of their rights. It was to secure, to gain back their rights. It was against this Birsa revolt, was against the zamindari system, about against the laws and policies made by the British government against the trading system, right? So these were the revolts, tribal revolts.
right? Next is, now we'll discuss about the Dalit movement. Dalit movement, uh, Dalit, the term Dalit. Um, Dalit is mostly confined to the administratively coined term scheduled caste. However, officially it includes scheduled tribes and other backward classes too, castes too. So Dalit, what is Dalit? Dalit is administratively, we call the Dalits as the scheduled caste. It includes scheduled tribes and other backward castes. A Britisher used SC for untouchable in 1935 and earlier depressed caste in 1990. So, Britishers used the term depressed caste in 1919, and in 1935 they used the term SC for the untouchable. Commonly, Dalit is also used for all marginalized section of the society, like poor landless peasants, women, tribals, and the workers. Marathi writer proposed the term Dalit in 1960s in place of Achut or Harijan, as it means broken or scattered in Marathi. What is Dalit? Actually, Dalit term is used by a Marathi writer who proposed this term in 1960s. Before this term, there was a term known as Achut or Harijan. And Dalit means broken and scattered in Marathi. So, a Marathi writer proposed this term Dalit, and administratively we use SC for Dalit, that is scheduled caste. However, this includes ST and other backwards classes too, right? And this SC term was used by Britishers in 1935, and Dalit is used for all marginalized section of the society, which includes the poor landless laborers or peasants or women or tribals and the workers. It signifies all those who were denied. Okay. The term Dalit in past few decades have emerged as a powerful symbol of exploited masses who stood against the oppressive structure of upper caste hegemony and social discrimination. So Dalit term has been used by the Marathi writer in 1960s, which means scattered or broken. And this term, Dalit, this term have developed or have emerged as a powerful symbol, which shows the exploited masses who stood against the oppression of upper caste and social discrimination. It signifies all those who were denied of any basic right of existence, time immemorial, and those who fought to change the oppressive past and present. As we all know that Dalit, they were denied of the basic rights since time immemorial, and after all these operations, they stood against the oppressive past. They stood against their oppressions, and they fought to change their status, their past and present. So Dalit term is used for all those who were marginalized, who were devoid of their rights. It includes the landless peasants. It includes
women, it includes tribals, it includes workers. They were devoid of their basic rights. They were devoid of their rights. All marginalized section are considered to be the Dalit. There is a socio-historical background of the Dalit. Let's have a look on the socio-historical background. As we all know that there is a Varna system and Hindu society. And this Varna system is a hierarchical segmentation of the society. As our society is segmented, and there is a hierarchical segmentation of the society, and Varna system shows the hierarchical segment of the society, and our society is divided according to Varna system. This is an hierarchical system. Our society is divided into four orders, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya, and rest were called Shudras and untouchable as Ati Shudras, who were outside the Varna scheme. Even the Ati Shudras were not considered to be kept in the this hierarchical segmentations. They were kept outside this Varna system. They were not included in the Swarna system, and they were known as Ati Shudras. So there are four Varnas, right? Our society is segmented or was segmented in four orders. It is these are the hierarchical orders, and these are called as the Varna system. And there are four Varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudras. And there is another one known as Ati Shudras. They were not kept under the Varna system. They were kept outside the Varna system. So imagine, even if they were kept outside the Varna system. In this fourfold system, first three are twice born. That is that is Brahman, Kshatriya, and Vaishyas were the twice born. They were considered the upper caste, and twice born means they can wear those sacred thread known as Janehu. The Shudras were not supposed to carry that sacred thread too, right? So these three, that is Brahman, Kshatriya, and Vaishyas, were considered to be the twice born. Shudras and Ati Shudras were not considered to be the twice born. Each Varna subsumes a large number of castes. Shudra category is the largest number of non-Brahminical castes, as there is the caste system in India, right? A Varna, this Varna, there are the four Varnas, and in each Varna there are castes, right? And uh, large number of castes were subsums in each Varna, right? The Shudra category includes the largest number of non-Brahminical castes. Those who were non-Brahminical caste, they were considered under the Shudra category. As we know that caste is an endogamous group. It's an endogamous. It's something which one inherits by birth. One cannot choose one's caste. It is endogamous, that is one inherits from the parents in which they were born, right? And these caste is the notion of purity or pollution. These castes symbolizes the purity and pollution that provides a lower status to Shudras and Ati Shudras, and recognizes untouchability as a social practice. See, in Hindu system, the society is segmented, right? It is segmented, and it is segmented into four orders, and these four orders are known as Varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishyas, and Shudras. And Ati Shudras are there. Ati Shudras are kept out of the Varna system, right? The first three, that is at the top of the hierarchy, is the Brahmins, next is Kshatriya, and next is
Vaishyas, they were considered to be twice born, means they can carry out the rituals, they can wear the sacred thread, but the Shudras were that they were not considered as twice born. They were not supposed to wear that sacred thread, right? Then each varna means Brahman, Kshatriya, Shudras, Vaishyas, they subsumes a large number of castes. And Shudra category includes the largest number of non-Brahminical castes. Caste is endogamous, that is, we inherit the caste through our parents. We cannot choose our caste. So, caste is endogamous and it is a notion of purity and pollution. Those the first three groups were considered to be pure, twice born, means Brahman, Kshatriya, and Vaishyas were considered to be the pure castes, and Shudras and Ati Shudras considered as a polluted caste. And this pollution and purity and pollution provides the lowest status to Shudras and Ati Shudras. And because of this pollution and polluted this purity concept, the untouchability this recognizes the untouchability as a practice, right? So Shudras and Ati Shudras are considered as polluted and untouchables. The untouchability in India has resulted in poverty, illiteracy, servitude, and serious contempt and exploitation within the society. Right? So these were considered to be this resulted, this untouchability resulted in poverty, this resulted in illiteracy, right? Exploitation within the society. Based on the birth, it is a practice that has oppressed many by keeping them outside the realm of the caste hierarchy or at the lowest, confining them to restricted occupation and considering them impure. Because of the caste, this caste is based on the birth. We inherit this caste, and because of this caste system or because of this varna system or because of this untouchability, this has oppressed many. They oppressed many. They have not given them the rights, their basic rights. They were kept or they are kept outside the realm of the caste hierarchy. They were not included in the hierarchy, or if included, they are kept at the lowest rank, and they were restricted to certain occupation which we considered impure, and they were forced to select the occupation, and we consider them impure because of their occupations, because of their caste. The practice of untouchability restricts the social mingling with other members of the society. Because there was untouchable, they were considered impure. No one can talk to them. They cannot enter in the temples. They cannot use the taps or the wells used by the other three varnas or the castes of other three varnas. So this restricted their mingling with the other members of the society. They were considered to be untouchable. Uh, the members of the upper three varnas were not supposed to talk to them. Shudras and Ati Shudras, they were not allowed to enter in the temples.
They were not allowed to take water from the well used by the upper three varnas, right? They cannot move around freely. Their movements, the movements of these untouchables were restricted. They were not, they cannot move freely. They participates in the social life. They cannot access the places of worship or participate in festival, fairs, community fairs, etc. So their basic, they were denied of their rights. All this led to Dalit movement. The Dalit leaders, and there are the different phases of Dalit movement. Dalits were exploited. The untouchable were exploited up to maximum. They were not supposed to choose the occupation they like. They were considered to be impure, and they were forced to choose occupations which were not considered good, like um, cleaning of drainage, sewage, toilets, then work related to leather work, and other works which were considered not pure or not good. They were not allowed to move freely. They were not allowed to enter the temples, right? They were not allowed to participate in the festivals. They were not allowed to mingle up with the other members of the society or the other caste of the upper hierarchy. They were not allowed to use the taps and the wells used by the other caste people, right? So all this led to movements. The first movement was the first leader was the Mahatma Jyotirao Phule. He started revolt against these practices. Mahatma Jyotirao Phule belonged to OBC caste, Mali. He was Mali, and influenced by the wave of reforms movement. As the reform movements were going on in the country, right? And Mahatma Jyotirao Phule was influenced by the wave of reform movement. Like so there was a movement against sati pratha. These were the reform movement, a movement against these widow remarriage, movement for widows remarriage, and other movements, other reform movements were going on in the country, and Jyotirao Phule was influenced by the reforms, and he developed a strong resistance to upper caste operations and worked amongst the poor, uneducated, untouchable, and the women. As he was an OBC, he was an untouchable. He suffered all these problems. He has seen all these problems, right? He developed resistance to upper class operations, and he worked among the poor, among women, uneducated, and untouchable, and he founded the Satya Shodhak Samaj in 1875. He started by establishing school for untouchable boys and girls in Pune. According to Jyotirao Phule, education is a major source of social change. And he argued that knowledge, education, and science are weapons for advancement in the hands of poor. So he was so literate, he was so knowledgeable that according to him, that
education is only way to change, to make this society change, or is a major source of a social change. That knowledge, education, and science, they will help the poor in their advancement. And for this reason, he started establishing the schools for untouchable in Pune, where he belonged. Right? He felt it necessary that Shudras and Ati Shudras need to think on their own and to recognize caste as a source of slavery. He started the schools. According to him, the knowledge can only change the society. And when these Shudras and Ati Shudra will get the knowledge, when they will be knowledgeable, they will start thinking of their own. He wanted that they should think of their own, and they should consider this caste system as a source of slavery. The Savitri Bai Phule, wife of Jyotirao Phule, along with his wife, he stood against Brahminic patriarchy by raising voice against the Brahminic practices like Brahminic practices meant for the widows. Savitri Bai Phule worked a lot for the betterment of women. She stood against this widow system. The Brahminic practices meant for widows. So, along with his wife, he stood against the Brahminic patriarchy system. Especially, he worked for widows along with Savitri Bai Phule. On Fule's formulation of Shudras, Ati Shudras, anti caste, anti Brahman, and anti Hindu ideology, struggle started to grow by lower section of the society, and this struggle has gained the momentum, and this grow by the lower sections of the society. The non-Brahmin movement in Maharashtra and Tamil Nadu as Omvat explains, as well as the Dalit movement in other states such as Punjab, Karnataka, UP, and all other highlighted Phule's ideologies. So, this movement started by Jyotirao Phule and Savitri Bai Phule has gained the momentum among the lower sections of the society, and this movement that is this movement against this Brahmins and the Hindu ideology gained momentum in Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Karnataka, and Uttar Pradesh. They all were influenced by the ideology of Phule. The next important leader, Dalit leader, is Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar. Dalit movement saw the second phase under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar. Ambedkar insisted on safeguarding the political rights of the Dalit. According to him, that that Dalit should get the political rights. He insisting on safeguarding the political rights of the Dalit. He demanded separate electorate for untouchable and not just the place in Hindu social order in Pune Pact. He demanded reserved constituencies for Dalit. So he stressed on the political rights of the Dalit, and he demanded the separate electorate for untouchable and the reserved constituencies for Dalit in Pune Pact. He was inclined towards the equal political rights and complete abolition of caste system. He was against caste system, and he demanded for the abolition of this caste system, and there should be an equal political rights to for each and everyone. Beginning of the independent Dalit movement can be traced when Ambedkar formed
Indian Labour Party in 1936. He associated with Shahu Maharaj of Kolhapur and began his journey to fight for complete autonomy of Dalit. He formed his Indian Labour Party in 1936. He was associated with the Sauji Maharaj of Kolhapur, and there he started his journey to fight for the complete autonomy of Dalit. Ambedkar entered into the politics with Mahars, forming Bahisukrut Hitkarni Sabha that soon started to hold conferences in and around the province. And the first Dalit liberation movement, Mahad Satyagraha, was an outcome of these conferences. And now he entered into the politics and he started the Bahisakrut Hitkarni Sabha, and he started holding the conferences and and the first Dalit liberation movement, that is Mahar Satyagraha, is a result of these conferences. The decision to drink water from the town tank resulted in the failed attempt, but the message against the Brahminic suppression was loud and clear, and they burned the copies of Manu Smriti. So, this Mahar Satyagraha was the first step towards the Dalit liberation. And the decision was taken to drink the water because they were not supposed to take the water or they drink the water from the town's tank, from the tanks or the wells which were meant for the other caste. So they decided to drink water from the town tank, which resulted in the failed attempt. But they conveyed their message loudly and they burned the copies of manuscript. Ambedkar sharpened his struggle against the upper caste by strongly proposing the unity of workers, peasants, Dalits, non Brahmins, and political alliance with non Congress parties. Right? So he wanted to sharpen, or he sharpened his struggle against the upper class by uniting the workers, Dalits, non Brahmin caste, and political parties, of course, which were. Ambedkar wrote extensively and adopted socialist framework and believed in state guided industrial development. So he wanted a socialist framework, and he believed that the state guided industrial development should be there so that it will impact each and everyone. So he was a socialist type of a person. Ambedkar called for a mass conversion to Buddhism because Hinduism is based on the caste ideology and therefore represents inequality. As there in Hindu Dharma, the society is segmented into four varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishyas, and Shudras, and these many castes were subsumed in these varnas. So and this led to the this led to untouchability, right? So Ambedkar was against the caste ideology, so he was against Hinduism, so he called for the mass conversion to Buddhism, and he himself converted to Buddhist. He led a united front called the Republican Party that worked along Samyukta Maharashtra Samiti. He called for ideological, cultural, and political struggle for transformation in social order. He made a party, Republican Party,
and that party worked along with Samyukta Maharashtra. Then he called for ideological, political, and cultural struggle for transformation of social order. According to him, if you want to change the society, there should be change in the ideologies. It is required to change in the cultural and the political transformation is required, right? Then next important movement is Periyar and mass movement. Periyar, the non-Brahmin movement in Tamil Nadu, led by the rise of E.V. Ramasamy Periyar, who belonged to a merchant family. Periyar is a well-known name in South India, especially in Tamil Nadu, right? He revolted against this Brahminic system. He led the non-Brahmin movement and he was from the merchant family. He was a part of a Congress and he left Congress in 1925 when Mahatma Gandhi defended Varna Ashram Dharma. He contested it strongly and declared that if India has to gain a freedom, it has to dissolve Congress, Hindu religion, and the Brahmin domination. So he was against Brahmin, he was Hindu religion and Congress. Periyar formed the Self Respect League in 1926 that professed radical nationalism and stood fiercely against the caste and the religion. So he formed a Self Respect League in 1926, and the goals were that they want to abolish this caste system and this religion system. They revolted against the caste system. Periyar's radicalism, anti-caste, and anti-religion views were expressed in his radical speeches, giving a new orientation to non-Brahmin movements. Okay, so Dalit movement. What led to the Dalit movements? That is operations of the Dalit, or this operation is because of the segmentation of the society, especially the Hindu society, on the basis of the Varnas. And the first three Varnas exploited the Shudras and Ati Shudras. And the exploitations of Shudras, Ati Shudras, known as Dalit, these operations led to the revolt or the Dalit movement. There are various Dalit leaders who led this movement, like Jyotirao Phule, Dr. Bhimrao Ambedkar, Periyar were among few. Now, state, society, and religion. There are two terms, communalism and secularism. As we said that Ambedkar wanted a secular state. Secular state is that there should be a government directed industrial development, that is known as secularism. What is communalism? The term communalism has its root in term commune or community, which means a group of people whose were commitment to one's own community, a religion, ethnic group, then the society at a large. So communism comes from the word commune. Commune means that commitment towards one community, towards one's religion or the ethnic group. Concept of communalism can be seen as a form of collective outburst of one community against another. It means there is a we feeling and there is a collective outburst of one community or our other. The community or commune stands from two different concepts. The community is used to express the fellowship or relation or feeling, common character, agreement, and sharing a common culture and space. And the commune means an expression of heightened sense of community feeling. Since it is associated with religious community, it implies
exclusive loyalty to one's religion and all its related dimensions. So, community is a feeling of oneness, right? Of oneness which shares a common characters or a common culture. And communes mean expression of heightened sense of community feeling, right? It signifies inter-community rivalries and social tensions, economic, political, or cultural differences of rulers and the ruled. It is ideology which determines the gradual evolution of relationship between two communities, both within and without the respective folds. Factors which are responsible for growth of communalism in India is there are many factors that are attributed to the cause and growth of communalism in India. The stagnation of economy have affected, and this has one of the factor responsible for the development of this communalism in India. The aspiration and economic prosperity for certain section within the society is another factor which is responsible for the development or the growth of communalism in India. Society, usually termed as a middle class, used communalism as a weapon for their own survival at the cost of classes of others of society. Other leaders from community and political parties joined to fuel the tension of communalism in India. With the emergence of modern politics, with its root in partition of Bengal in 1905 and feature of separate electorate under Government of India Act 1909, right? All these led to communalism. British government also appeased various community through communal awards in 1932, which witnessed a strong resistance. So all these were the factors for rise of communalism in India. There was a Britishers' policy of divide and rule is one of the factor which is responsible for the development of communalism in India. In pre-independent period, the British used the policy divide and rule to weaken the nationalist aspirations by creating a cleavage between Hindus and Muslims, favoring one community against the other in terms of services and opportunities because they wanted to weaken the nationalist movement or they weaken freedom struggle. So they try to create a cleavage between Hindu and Muslims by favoring one community over another, and it resulted in the communal tension between the two groups. It is considered that Hindu Muslim disunity took shape during the continuation of British rule in India. Many distorted texts of Indian history significantly contributed to the rise of communalism during this period because they wanted to divide and rule, so they distorted many texts of Indian history, and this significantly contributed to rise of communalism during this period. During national movement, a strong Hindu religious element was introduced in nationalist thought. The Orientalist writing, which glorified the Hindu religion and a period in history, become a basis for the propagation of nationalist idea and pride of the motherland. And this in this process the Muslim were seen as alien. Actually because of this policy divide and rule, the Britishers started favoring one over the another, and there were many who came into this and many Orientalist writing glorified the Hindu religion, and this further intensify the communalism in India.
because when they intensify, when they glorified the Hindu religion, they Muslim felt alien. Other factor which are believed to fan the flame of communalism include the rumors and distorted news publicized by the media, right? These distorted news by the media, which created problems among different communities. The political parties resorted to the political politics of appeasement, whereby sanctions were used to appease different ethnic and religious entities. They started a politics of appeasement where they tried to appease one over another. The vote bank politics greatly followed the tactic of appeasement by provisioning services and opportunity to few section of the population against the other section. So all these were the that is the appeasement, favoritism one over another, distorted text, misuse of media, fake and false news. All this has led to communalism in India. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good afternoon, everyone. So today, Unit 5, Education Philosophy, অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু দৰ্শন। আজি গোটেই ইউনিটটো একেবাৰে আমি ৰিভিজন কৰিম আৰু তাৰ মাজত কিছুমান থকা ইণ্টাৰৰিলেশ্যন বিটুইন এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি এইখিনি লাষ্ট ক্লাছৰ পৰা আমি কণ্টিনিউ কৰিম এণ্ড ফিলচফি এণ্ড মিনিং ইন এ ৱাইড এণ্ড ব্ৰডাৰ চেন্সত এণ্ড এট লাষ্ট হাউ ফিলচফি ইনফ্লুৱেঞ্চেছ কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলায় দৰ্শনে শিক্ষাত মৌলিক দিশত অৰ্থাৎ আধ্যাত্মিক দিশত আমি গোটেইখিনি বিৱৰণ কৰি এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা চাম আৰু তাৰ লগত সংজ্ঞাখিনি আমি এবাৰ আলোচনা কৰিম। আমি যেতিয়াই দৰ্শনৰ আমি আমাৰ আগৰ ক্লাছতো আমি অলৰেডি ফিলচফিৰ মিনিং কি হয়, ফিলচফি আমি কাক কওঁ, যেনেকৈ দৰ্শন জ্ঞান কেৱল সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষাৰ বুজাবুজিৰ বাবেই নহয়, শিক্ষাদানৰ কৌশল আৰু সেইবোৰৰ যিমানখিনি কাৰ্যসৰী আমাৰ আছে তাৰে ব্যৱহাৰ সিদ্ধান্তৰ লোৱাৰ পৰা বাছনি কৰাৰ মৌলিক বা আমি যিমানখিনি দেখিব পাৰোঁ যে শিক্ষকে ব্যৱহাৰ কৰা যেনেকুৱা পদ্ধতি পাঠ্যক্ৰমত বা এটা ক্লাছৰুমত শিশুৰ বুজাবুজিৰ বাবে যিমানখিনি উপযুক্ত বা শিক্ষকে এক উপযুক্ত শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিস্থিতিত সৃষ্টি কৰিবলৈ মানসিক পৰিস্থিতি জানে, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰতিজন শিক্ষাৰ্থীৰ বৰ্গশিপাৰ সৈতে জড়িত সমস্যা আমাৰ যিমানখিনি সমাধান কৰিবলৈ আমি শিকোৱাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি সদায় কৰোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পাঠ্যক্ৰমত নিৰ্ধাৰিত বিষয়বস্তু প্ৰদান কৰাটো বা যিমানখিনি এজন শিক্ষকৰ কাম নেকি এই গোটেই বিষয়বস্তুখিনি আমি চিন্তা কৰাৰ বাবে এটা আমি হ'ব পাৰে নেকি, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডতে প্ৰকৃতি আৰু ইয়াত আমাৰ যিমানখিনি জ্ঞান স্থানৰ বুজাত সহায় কৰিব পাৰিবনে, এনেধৰণতো আমাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিবলৈ সাধাৰণ আৰু শৈক্ষিক যিমান আমাৰ দৰ্শন থাকে বিশেষকৈ উত্তৰ দিবলৈ সেইখিনি সদায় চেষ্টা কৰে। সাধাৰণতে বিশ্লেষণ আৰু আমাৰ যিমানখিনি সংৰক্ষণ হৈছে এই দৰ্শনৰ দুটা মৌলিক কাৰ্য। প্ৰথমটো হৈছে আমি সদায় কওঁ যেনেকৈ আমি সদায় এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমাৰ যেতিয়া আমি আত্ম অনুসন্ধান বা অনুসন্ধান কৰোঁ এই দৰ্শন বুজায়। যেতিয়া আমি যেতিয়া আমি দৰ্শনৰ সংজ্ঞা বুজোঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মহান দাৰ্শনিকসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰা দৰ্শনৰ সংজ্ঞাবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেছিভাগ আমাৰ প্ৰশ্নবোৰৰ সম্বন্ধত কৰে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ পাবলৈ প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ প্ৰকৃততে আমাৰ ব্যাখ্যা কৰাও যায়। এতিয়া যেনেকৈ কিছুমান সংজ্ঞা আমি অলৰেডি বুজাইছিলোঁ আমাৰ লাষ্ট ক্লাছত, যেনেকৈ যেতিয়াই দৰ্শনক গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয়, সদায় ধাৰণা কৰা হয় যে ই জীৱনৰ আচৰণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে বা জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰাটো সূচায়। অভিজ্ঞতাৰ বিষয় সিদ্ধান্তৰ এটা শৰীৰতকৈ সদায় বেছি থাকে। তো এইষাৰ সংজ্ঞা জন ডিভিয়ে দিয়া গৈছিলে। তাৰ লগত প্লেটোও দিছিলে, যিজনৰ সকলো ধৰণৰ জ্ঞান সোৱাদ আছে, সি শিকিবলৈ আগ্ৰহী আৰু কেতিয়াও আমাৰ সদায় সন্তুষ্ট নহয়, তেওঁ সদায় আমাৰ দাৰ্শনিক বুলিও আমি তেনেকৈও ল'ব পাৰোঁ। বা ইয়াৰ উত্তৰৰ বাবে এটা সদায় শাৰীত সীমাবদ্ধ হৈ আছিলে নেকি? মই ক'ব লাগে যে দৰ্শন হৈছে সমালোচনাৰ এটা সাধাৰণ তত্ত্ব। এইখিনি বস্তু চি এডুকাছে কৈছিলে যে দৰ্শন হৈছে পৃথিৱীৰ ব্যাখ্যা, যাতে ইয়াক কেতিয়াও সলনি কৰিব পৰা যায়। আৰু আমি ক'বও পাৰোঁ যে দৰ্শনৰ এক গভীৰ জ্ঞানৰ কাম আছে আৰু ই সদায় আকৃতি প্ৰদান কৰে, প্ৰতিটো শাখাৰ জ্ঞানৰ ধাৰণা সদায় বিশ্লেষণ কৰি যায়। আৰু আমি যেতিয়া দৰ্শনিষ্ঠ অভিজ্ঞতাৰ আমি চাওঁ, বিশেষ পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ পৰাই জন্ম হয় আৰু সেয়েহে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ নিৰ্দিষ্ট পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ অনুসৰিও জীৱনৰ বিভিন্ন দৰ্শন গ্ৰহণ কৰে, য'ত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ জীৱন আমাৰ যিমানখিনি অতিবাহিত কৰিছিলে সেইখিনি বুজে। দৰ্শনৰ এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে যে ই নিৰ্দিষ্ট অভিজ্ঞতা বিশেষ পৰিস্থিতি আৰু পৰিস্থিতিৰ পৰাই ওলাই আহে। সেই সকলো ব্যক্তিকো দৰ্শন বুলি ক'ব পৰা যায়, আমি ক'ব পাৰোঁ।
তাৰ লগতে আমি যদি দৰ্শনৰ ব্ৰাঞ্চেছখিনি পঢ়োঁ বা আমি যিমানখিনি শাখাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব যদি দিওঁ তেতিয়া আমি বুজোঁ যে মেটাফিজিক্স, এপিষ্টমলজি, এক্সিঅলজি, লজিক এই বস্তুখিনি আমি সদায় গুৰুত্ব দি আহিছোঁ। আমি যেতিয়া মেটাফিজিক্স বুলি কওঁ তেতিয়া আমি সদায় কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি অধিবিজ্ঞান বুলি আমি যাক কওঁ, অধিবিজ্ঞানৰ যিমানখিনি আমি ডেৰিভেটিভৰ অৰ্থ বা ডেৰিভেটিভ মিনিং যদি কওঁ তেতিয়া হৈছে সদায় ভৌতিকতাৰ বাহিৰত কি আছে তাৰ বিজ্ঞান। চ' ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আমাৰ অধিবিজ্ঞান শব্দটোৰ চূড়ান্ত এটা বাস্তৱতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি যি ভৌতিক পৃথিৱীৰ বাহিৰতো এখন পৃথিৱী আৰু সেই অধিবিজ্ঞানৰ শব্দটোৰ মেটো নামৰ দুটা শব্দৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে যাৰ অৰ্থ হৈছে পিছত আৰু পদাৰ্থ বিজ্ঞান যাৰ অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞান। গতিকে এইটো ক'ব পাৰি যে অধিবিজ্ঞানৰ অৰ্থ হৈছে বিজ্ঞানৰ পিছত আৰু বিজ্ঞানৰ পিছত শব্দটোৰ প্ৰকৃততে বিমূৰ্ত আৰু ইয়াক আমি সদায় উপলব্ধি কৰাটো বা অলপ আধ্যাত্মিকো হ'ব পৰা যায়। বহুতো দাৰ্শনিক অধিবিদ্যাক বাস্তৱতাৰ আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱৰ তত্ত্ব বুলিও তেওঁলোকে সদায় কৈ আহিছে। অধিবিজ্ঞানে সদায় চূড়ান্ত আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱৰ প্ৰকৃতিৰ অধ্যয়ন বুজায় আৰু ইয়াত অস্তিত্বৰ সদায় আমাৰ আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ প্ৰকৃতৰ অস্তিত্বৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমি সদায় অনুমান এটা মানে আমাৰ অন্তৰ্ভুক্তই হৈ থাকে। এইটো প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে যে প্ৰকৃততে কি বাস্তৱ? বাস্তৱৰ প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে আমাৰ যিমানখিনি বিশ্বাস নিৰ্ধাৰণ কৰে যে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড আৰু আমাৰ সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক কেনেদৰে আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি বিশ্বাস আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি প্ৰশ্ন আমি যেতিয়া আমি লওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাস্তৱ কি আৰু কি নহয়। ই নিম্নলিখিত কিছুমান আমাৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যেনেকৈ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ আমাৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছে বা ইয়াৰ নিজৰ ডিজাইনৰ দ্বাৰা স্বাভাৱিকভাৱে উদ্দেশ্যভাৱে নে আমি ইয়াত আমাৰ নিজৰ উদ্দেশ্য সৃষ্টি কৰোঁ। ঠিক তেনেকে সেয়েহে বাস্তৱৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুমানত আমাৰ অধিবিদ্যা আৰু সেই অনুসৰিয়ে আমি সদায় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমি আহৰণ কৰি আহিছোঁ। সেয়েহে ইয়াক অধিবিদ্যা বাস্তৱৰ তত্ত্ব বুলিও আমি ক'ব পৰা যায়। আৰু আমি জানো যে অধিবিদ্যা কেনেদৰে শৈক্ষিক তত্ত্ব আৰু অনুশীলনৰ সৈতে বিভিন্ন ধৰণে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। পাঠ্যক্ৰমত অধ্যয়ন কৰা বা আমাৰ যিমানখিনি অভিজ্ঞতা আৰু দক্ষতাৰ বিষয়বোৰো আছে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সমূহক সমৰ্থন কৰা সমাজৰ দ্বাৰা ধাৰণা কৰা বাস্তৱতাৰ ধাৰণা আমাৰ সদায় প্ৰচলিত হৈ পৰে। বহুতো বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে আমাৰ যেনে ইতিহাস, ভূগোল, ৰসায়ন বিজ্ঞান বা ইত্যাদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাস্তৱতাৰ কিছুমান আমাৰ মাত্ৰা সদায় বৰ্ণনা কৰে। আৰু তাৰ লগতে উচ্চ বিদ্যালয় বিজ্ঞানত যদি এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বিৱৰণৰ ওপৰত বা আলোচনা আমাৰ যিমানখিনি সমাপ্ত কৰে যে সামগ্ৰিকভাৱে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই। ই অনুসাৰে আমাৰ কৰে যে তেওঁৰ জীৱনৰ অৰ্থ কেৱল তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰাপ্ত আৰু কৰাৰ দৰেহে বুজাব লাগিব। আকৌ যদি আমি চাওঁ ভূগোলত বিভিন্ন অঞ্চলত পৃথিৱী, উচ্চতা, বতৰ আৰু পৰিৱেশ জোঁথ, বিভিন্ন ভূমিৰূপ আৰু সেই ভূমিৰূপত আমাৰ যিমানখিনি শস্যৰ আমাৰ উপযুক্ত আদি ধাৰণটো হৈছে অনুশীলনৰ আমাৰ যিমানখিনি অনুশীলনৰ জ্ঞানৰ আধাৰ আছে। কিন্তু যেতিয়া আমি কওঁ যে সেই ভৌগোলিক পদাৰ্থক আমি সদায় আমি অস্তিত্ব আৰু বাস্তৱতা আৰু মানৱৰ মাজত আমি সদায় তেনেকৈ আমাৰ ইয়াৰ উপযুক্তিভাৱে ভাবি আমি গুণাগতভাৱে আৰু আমি সেই গোটেই আমি অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি সদায় অধিবিদ্যাৰ সৈতে সদায় আমি সম্পৰ্কিত হৈ আছোঁ। সেই অনুসৰি আমি বিভিন্ন শাখাৰ আমি যেতিয়া জ্ঞানৰ আধাৰ আছে আৰু তাৰ লগত ই জ্ঞানৰ বাস্তৱতাকো আমাৰ সদায় সম্বোধন কৰে আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে আমি অধিবিদ্যা বুলি ক'ব পাৰোঁ। জ্ঞানৰ দিশবোৰ সম্বোধনৰ কৰাৰ সৈতে আমি সদায় অধ্যয়নৰে আমি কিছুমান আমাৰ বিষয়বস্তু আছে যাক আমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভংগী দি আমি সঠিকভাৱে যত্ন লোৱাৰ হৈছে আৰু বিদ্যালয়ৰ কিছু পাঠ্যক্ৰম, পাঠ্যকিতাপ বা পাঠ্যক্ৰম আৰু কিছু শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আমাৰ বোৰ ইয়াতে মেইনলি ৰচনা কৰাটো আমাৰ সহায় হৈছে।
যেতিয়া আমি এপিষ্টমলজিক আমি জ্ঞানৰ তত্ত্ব দিওঁ, ই দৰ্শনৰ এটা শাখা যি জ্ঞান আহৰণৰ উৎপত্তি আৰু প্ৰকৃতি আমাৰ পদ্ধতি আৰু আমাৰ যিমানবোৰ আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰো আছে অনুসন্ধান কৰে। অৰ্থাৎ জ্ঞানৰ প্ৰকৃতি আৰু আমাৰ যিমানখিনি যোগ্যতা, জ্ঞানৰ আহৰণ পদ্ধতি ইত্যাদি আমাৰ যিমানখিনি এপিষ্টমলজি আমাৰ অধীনত পৰে, এই গোটেইখিনি গতিকে দৰ্শনৰ এই শাখাটোৱে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কিছুমান আমাৰ বিবেচনা কৰে, যেনে আমি কেনেকৈ জানিম বা আমি কি জানো, আমি কেনেকৈ জানিম, আৰু আমি বিশ্বৰ সমাজৰ বিষয়ে আমাৰ জ্ঞানক জানিবলৈ পৰা আমাৰ যিমানখিনি প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত আধাৰিত কৰোঁ নেকি? ঠিক তেনেদৰে আমি আমাৰ যিমান দাবী আছে, দাবীবোৰ আমি সত্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰোঁ, আৰু কৃতিত্ব কি? আমাৰ জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি দাবী আছে, ঈশ্বৰৰ প্ৰকাশ আছে, অভিজ্ঞতামূলক প্ৰমাণ বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আমি আহৰণ কৰা হৈছে নেকি? এই গোটেই সকলো আমাৰ উপৰোক্ত আমাৰ সকলো প্ৰশ্নই জ্ঞানৰ আমাৰ সদায় আমি যাক কওঁ অনুসৰণক সম্বোধন কৰে। ঠিক তেনেকে তথ্যবোৰ আমি সদায় আমি যেনেকে কৰোঁ কি যে কেনেকে আমি পৰীক্ষা বা আমাৰ অনুসন্ধান আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছে জ্ঞানৰ আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, যিবোৰ আমি সদায় বিশেষ বিজ্ঞানৰ আমাৰ অধীনত আহে। সেয়েহে আমি এপিষ্টমলজি আমাৰ যিমানখিনি ডমেইন আছে, সেই ডমেইনৰ জ্ঞানৰ দিশটো আমি সদায় সম্বোধন কৰে। চিত্ৰ মই মুখ্য যিমানখিনি বিশেষ তত্ত্ব শব্দবোৰ আমি ইয়াতো আমি এই ব্ৰাঞ্চটোত দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক তেনেকে অবজেক্টিভিজম, প্ৰেগমেটিজম, ইণ্টাৰপ্ৰেটিভিজম, আৰু আমি যেতিয়া জ্ঞান আহৰণ কৰোঁ আমি কেনেকে কৰোঁ, এম্পিৰিচিজম, প্ৰেগমেটিজমৰ থ্ৰুদি কৰোঁ, কনষ্ট্ৰাকটিভিজম কৰোঁ, বা আমি আৰু যোনটো এম্পিৰিচিজম হয় সদায় সেইটো প্ৰি প্ৰচিডিয়েল নলেজ হয়, আৰু প্ৰেগমেটিজমতো আমাৰ প্ৰচিডিয়েল নলেজ, আৰু এইটো আমাৰ কনষ্ট্ৰাক্টিভ নলেজ হয়। আমি যেতিয়া আমি যদি এতিয়া চাওঁ এপিষ্টমলজি লগত, এপিষ্টমলজি শব্দটোৰ আমি সদায় বৰ্ণনা সকলো শাখাতে আমাৰ আছে, আৰু আমি প্ৰায় কওঁ যে অনুসন্ধানমূলক আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ জ্ঞান আছে, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰতিটো শাখাত কিছুমান নীতি আৰু জ্ঞানৰ তত্ত্বৰ সৈতে এক জ্ঞানৰ আধাৰ থাকে। উদাহৰণস্বৰূপে মনোবিজ্ঞানত আমাৰ কিছুমান নীতি আৰু তত্ত্বও আছে। একেদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বহুতো শিক্ষামূলক নীতি আছে, যি আমাক ধাৰণাটো বুজায় আৰু উপযুক্ত শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ ধাৰণাটো আমাৰ সদায় শিকোৱাত আমাক সহায় কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষাৰ পদ্ধতিৰ সৈতে এপিষ্টমলজিয়ে সদায় আমাক প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাক সম্পৰ্ক কৰে। এজন আইডিয়েলিষ্টৰ সেই জ্ঞান ধাৰণাবোৰ আমাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ৰাখিব পাৰে, যিবোৰ মনত থাকে কিন্তু ব্যক্তিজনে তেওঁ নিজে গম নাপায়, নাজানে। আদৰ্শবাদী এজনৰ বাবে উপযুক্ত শৈক্ষিক পদ্ধতি হ'ব, আমি যেতিয়া কওঁ তেতিয়া সক্ৰেটিক সংলাপ, য'ত শিক্ষকে আমাৰ আগশাৰীৰ প্ৰশ্নবোৰ সদায় আমাৰ সুধি ছাত্ৰজনৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ চেতনালৈ আমাৰ সুপ্ত ধাৰণা আছে তাক আমি সদায় আনিবলৈ চেষ্টা কৰে। যদিও আমাৰ অস্তিত্ববাদীয়ে দাবী কৰে যে আমি যি বিশ্বাস কৰিব বিচাৰোঁ তাক বাছনি কৰি আমি আমাৰ নিজৰ জ্ঞান সৃষ্টি কৰাত সদায় সহায় কৰে। সেই জ্ঞানৰ আধাৰৰ অবিহনে এটা আমাৰ অনুশাসনৰ আমাৰ সদায় এটা কি হয়, আমাৰ অস্তিত্ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেই নতুন জ্ঞানৰ কিমানখিনি আহৰণ কৰাৰ লগতে আৰু সৃষ্টি কৰাতে আমাৰ পদ্ধতি আৰু অনুশাসনী আমাৰ যিমানখিনি কোৱা কঠিন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এপিষ্টমলজিয়ে সেইখিনি দৰ্শনৰ এইটো গুৰুত্ব দিয়ে। এতিয়া আমি যদি এক্সিঅলজিৰ কথা কওঁ, এক্সিঅলজি হৈছে দৰ্শনৰ অন্যতম শাখা, যিয়ে নীতি বা মূল্যবোধৰ তত্ত্ব হিচাপে সদায় আমাৰ সংজ্ঞায়িত সদায় থাকে। আৰু আমি যেতিয়া এক্সিঅলজিৰ আমি কথা কওঁ, আমি যেতিয়া তাতে এটা উপবিভাজনো হোৱা গৈছে, নৈতিকতা আৰু নান্দনিকতা।
নৈতিকতা আৰু নান্দনিকতা যেতিয়া কওঁ, নৈতিকতা হৈছে আমাৰ যিমানখিনি মূল্যবোধ থাকে বা আমি এথিক্স বা আমি যাক কওঁ আমাৰ মৰেল নীতি থাকে, নৈতিকতা মূল্যবোধ বা আচৰণৰ যিমানখিনি আমাৰ দাৰ্শনিক অধ্যয়ন থাকে, সৌন্দৰ্যৰ কলাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ মূল্যবোধৰ অধ্যয়ন হয় আৰু সেইটো সদায় আমি নান্দনিকতা সম্পৰ্কিত আমি ক'ব পাৰোঁ। কিছুমান বিদ্যালয়ৰ বিষয়ে যেনে কলা, নাটক, সংগীত, নৃত্য আদিয়ে আমি সদায় নান্দনিক বোধ আমাৰ পূৰণ কৰে আৰু আমি মানৱ জীৱন আমি সুসংগতে আৰু তাৰ লগতে আমি সন্তুলিত হোৱাৰ লগতে সুন্দৰ কৰিও আমাক তোলে। গতিকে এফালে য'ত আদিবিদ্যাই বাস্তৱতাৰ প্ৰকৃততে বৰ্ণনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি বিজ্ঞান আছিলে, নৈতিকতাৰ আচৰণ আৰু সৌন্দৰ্য, আমাৰ যিমানখিনি প্ৰেছক্ৰিপশ্যন আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ সেই বস্তুখিনি বুজায়। এই আলোচনাবোৰে আমাৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী যেনে অনুশাসন, বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক সম্পৰ্কে আদিকো প্ৰভাৱিত কৰে আৰু তাৰ লগতো এক্সিঅলজি আমাৰ মুখ্যতে হৈছে জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰভাৱমূলক ক্ষেত্ৰ হৈছে, সেইটোৱে আমাৰ তাৰে সম্পৰ্কিত হয়। সাধাৰণতে শিক্ষা প্ৰণালী আৰু পাঠ্যক্ৰম ৰচনা, বিকাশ আৰু নিৰ্দিষ্টভাৱে লেনদেনত আমাৰ সদায় এক্সিঅলজি এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ভূমিকা পালন কৰে। আমি হয়তো জানিছিলোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম ফ্ৰেমৱৰ্ক 2005 যোনখন আছে নেশ্যনেল কাৰিকুলাম ফ্ৰেমৱৰ্কত, যে শিক্ষাৰ এক পৃথক সত্য বুলি ক'লে হিচাপে আমাৰ মূল্য আধাৰিত বা আমাৰ নৈতিক শিক্ষাৰ ওপৰত আমাৰ সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু লগতে ইয়াক এক মূল বিষয়বোৰৰ সৈতেও আমাৰ একত্ৰিত কৰি তোলে। তাৰ লগতে সেয়েহে বিদ্যালয়ৰ আমাৰ যিমানখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে তাৰ লগত নান্দনিক বোধ, নৈতিক আৰু আমাৰ যিমানখিনি মূল্য শিক্ষা আছে, কলা আৰু শিল্প, শান্তি শিক্ষা, আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰকৃততে কৰাটো পাঠ্যক্ৰমৰ এক আমাৰ সমিতিৰ সন্মুখত এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ যায়, যোনে আমাক কাৰিকুলামখন আমাক বনাই থাকে। আমি দেখিছোঁ যে বিভিন্ন কালচোৱাত বা বিভিন্ন সময়ত আমাৰ কি হয় যে শিক্ষা সমিতি থাকে, এডুকেশ্যন কমিশ্যনছ বা কমিটি, আৰু আমাৰ যিমানখিনি আয়োগ পাঠ্যক্ৰম কমিশ্যন থাকে আৰু তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰম জড়িত আমাৰ যিমানখিনি শৈক্ষিক মূল্যবোধ থাকে, এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন বা এডুকেশ্যনেল ভেলুজ আমি যাক কওঁ, ঠিক সেইখিনি শৈক্ষিক মূল্যবোধৰ আমি ৰূপায়ণৰ বাবে আমাৰ সদায় এটা এটা প্ৰতিবেদনৰ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ লগতে আমাৰ নথিভুক্তও কৰা গৈছে। সেয়েহে প্ৰাচীন শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই আমাৰ সৎ সিদ্ধিয়ে শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰত্যেকভাৱে আমাৰ পেলায়। আন এটা শব্দ যে এইটো এটা শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰত্যেকভাৱে ধাৰণা যে আত্মা সজাগতা বা সমালোচনাক চিন্তা, সিদ্ধান্ত লোৱা, কাৰ্যসূচীৰ যোগাযোগ বা আমাৰ যিমানখিনি মহানুভূতি আছে, সৃজনশীল চিন্তা বা আমাৰ সমস্যা সমাধান, এই গোটেইখিনি আমাৰ জড়িত হৈছে। সেইটো আমাৰ সদায় মোকাবিলা কৰাত আমাক সদায় স্কুলীয়া শিক্ষা আৰু শিক্ষাত তেওঁলোকৰ আমাৰ একত্ৰীকৰণৰ দৰে আমাৰ ধাৰণাটো আমাৰ সৎ সিদ্ধান্ত আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰতে সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। আমি যেতিয়া কওঁ সংজ্ঞা অনুসৰি যুক্তি বুলি কওঁ, লজিক, আমি যে কওঁ ডাজ ইট মেক এনি লজিক, ডাজ ইট মেক এনি চেন্স, অৰ যুক্তি কিবা আছে জানো কথাটোত, ঠিক তেনেকৈ যুক্তি হৈছে যুক্তিৰ এক পদ্ধতি, এটা পদ্ধতি হয় য'ত আমাৰ বিবৃত আমাৰ যিমানখিনি শৃংখলা আছে তাৰ লগত আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে, যিবোৰৰ প্ৰতিটো সঁচা হ'ব লাগিব যদি ইয়াৰ আগৰ বিবৃতিটো সঁচা হয়। ঠিক তেনেকৈ যুক্তি হৈছে দৰ্শনৰ শাখা যি শুদ্ধ আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যৌতিক আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ সৈতে আমাৰ সম্পৰ্কিত সদায় হৈ আছে। এজনে কেনেদৰে এক
সুসংগত আৰ্হি বুলি ক'ব পাৰি অনুসাৰী আমি এজন ব্যক্তি আমি যেতিয়া চিন্তাধাৰা কৰোঁ আৰু ক্ৰম আমি তাৰ লগত গঠন কৰাত কেনেকৈ তৰ্ক গঠন কৰা কোনবা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি নিৰ্দিষ্ট নীতি বা বিবৃতি কৰি কেছ কৰি আমি যেতিয়া উদাহৰণলৈকে যাওঁ আনহাতে অন্তৰ্ভুক্তিৰ সময়তো আমি এজনে নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণৰ পৰা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সাধাৰণলৈ আগবঢ়োৱা আমাৰ যিমানখিনি অৰ্থাৎ তত্ত্ব বা আমাৰ যিমানখিনি নীতি প্ৰতিষ্ঠা আমাৰ তাৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ সমানভাৱে আমাক সদায় সকলো আমাৰ তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাক এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ এতিয়া আমি যেতিয়া কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে যে সকলো পুৰুষ নশ্বৰ all men are mortal চ' ৰোহিত এজন মানুহ সেয়েহে ৰোহিত নশ্বৰ যেতিয়া আমি কৰ্তনমূলক নীতিত যাওঁ তেতিয়া আমি সাধাৰণ বিবৃতিৰ পৰা লওঁ যেনেকৈ সকলো পুৰুষ নশ্বৰ ঠিক আছে নিৰ্দিষ্ট আমি ঘটনালৈ যাওঁ মানে আমি জেনেৰেল টু স্পেচিফিক যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ ৰোহিত এজন পুৰুষ সেয়েহে ৰোহিত নশ্বৰ আৰু যেতিয়া আমি সদায় সাধাৰণতে আমি যেতিয়া কওঁ তাৰ অপজিটটোত আমি ইটোত লিখিম তো আবেদনমূলক নীতিৰ উদাহৰণ যেতিয়া আমি আবেদনমূলক নীতিৰ উদাহৰণ লিখোঁ তেতিয়া আমি লিখিম ৰোহিত নশ্বৰ অংকিত নশ্বৰ লোক নশ্বৰ ইত্যাদি এলেক্স নশ্বৰ হৰজিত নশ্বৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে উপৰোক্ত নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণবোৰ বুজায় যে তেওঁলোক মানুহ সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো মানুহ নশ্বৰ আৱেগিক নীতিত কওঁ ব্যক্তিজনক নিৰ্দিষ্ট উদাহৰণ দিওঁ তাৰ লগত ঘটনা বা পৰিস্থিতিৰ পৰা আমি কি কৰোঁ আমি বৃহত্তৰ এটা সাধাৰণ আমি মানে সাধাৰণীকৰণলৈ আমি যাওঁ সেইখিনি আমি বুজোঁ এতিয়া আমি যেতিয়া এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত থকা সম্বন্ধবিলাক কেনেকুৱা আমি যদি কওঁ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজৰ সম্পৰ্ক এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় হয় আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি সদায় শিক্ষাৰ ধাৰণাটো আমি বুজি পাবৰ খুব প্ৰয়োজন কনচেপ্ট বুলি যাক কয় ইতিমধ্যে এই পাঠ্যক্ৰমত আমি অলৰেডি যেতিয়া আমি ইউনিট 1টো পঢ়িছিলোঁ মিনিং বেচিক কনচেপ্ট অফ এডুকেশ্যন শিক্ষাৰ ধাৰণা তাত আমি প্ৰকৃতি অধ্যয়নো কৰিছোঁ ধাৰণাটো আমি পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষা শব্দটো লেটিন শব্দ এডুকেয়াৰৰ পৰা আহিছে এডুচেৰৰ পৰা আহিছে আৰু এডুকেটামৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে এডুকেয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পুষ্টি কৰা বা ডাঙৰ কৰা টু নাৰিছ অৰ টু ৰাইজ এডুচেৰৰ শব্দটোৰ অৰ্থ আমি ক'ব পাৰোঁ আগুৱাই যোৱা বা আঁকোৱালি লোৱাটো একচেপ্ট অৰ টু প্ৰচিড ফৰৱাৰ্ড এডুকেটামৰ শব্দটোৰ পৰা পুনৰ দুটা শব্দ ৰচনা কৰিছে অৰ্থাৎ ই আৰু ডিউকো ইয়াত ই মানে বুজোৱা গৈছে ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ই আৰু ডিউকলৈ চলাচলৰ অৰ্থ হৈছে বিকাশ বা প্ৰগতি যাক আমি কওঁ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰগ্ৰেছ সেয়েহে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ অৰ্থ হৈছে ব্যক্তি অৰ্থাৎ সন্তানৰ ব্যক্তিত্বৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশৰ বাবে এক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পুষ্টি বা ডাঙৰ কৰা বুজায় অৰ্থাৎ আমি এইটোও আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষাৰ ফলত ব্যক্তিগত আমাৰ শিশুটো আমাৰ যিমানখিনি অজ্ঞাতৰ পৰা আমাৰ জ্ঞানলৈ লৈ যাব পাৰি অজ্ঞাত তেতিয়া আমি কওঁ ফ্ৰম আননোন টু নোন ইয়াৰ উপৰিও আমি শিক্ষাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে
শিশুটোৱে সিহঁতক ভিতৰৰ পৰা বাহিৰৰ ফাললৈ লৈ যোৱাৰ বিকাশৰ প্ৰবৃত্তিৰ পথত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি জানো যে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কিছুমান আমাৰ সামৰ্থ্য অভিজ্ঞতা বা আমি বুজাবুজিৰ মাজতে আমাৰ চলে। শিক্ষাই ব্যক্তিজনক সদায় ব্যক্তিজনৰ সেই আমাৰ যিমানখিনি আছে সেই সামৰ্থ্যবোৰৰ চিনাক্ত কৰাৰ লগতে আমাৰ সুযোগো প্ৰদান কৰি আৰু ব্যক্তিক সুবিধা প্ৰদান কৰি ইয়াক আমাক পোহৰলৈ অনাত সদায় সহায় কৰি আহিছে। অৰ্থাৎ শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ মাজত সম্পৰ্ক বুজিবলৈ শিক্ষাৰ মুখ্য আমাৰ যিমানখিনি দিশবোৰ আছে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ দুয়োটা আমাৰ শাখাৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অৰ্থাৎ শিক্ষা পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি আৰু আমাৰ গোটেইখিনি আমাৰ চাহৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিও ৰাখিও আমি বিতংভাৱে আমি বুজাই পেলোৱা ভাল হ'ব। আমি যেতিয়া কওঁ দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ আমাৰ মাজতে সদায় আমাৰ পৰিপূৰক আৰু যিমানখিনি আমাৰ অবিচ্ছেদ্য আমাৰ সম্পৰ্ক আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আছে। ইয়াক বাৰে বাৰে ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে শৈক্ষিক আলোচনাত বিভিন্ন দাৰ্শনিক তত্ত্ব আৰু নীতি আমাৰ যিমানখিনি নীতিৰ বিকাশত আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইটো সঠিকভাৱে কোৱা হয় যে দৰ্শন হৈছে জ্ঞানৰ বিকাশ আৰু তাৰ লগতে জ্ঞানৰ বিকাশত আমাৰ তাত্ত্বিক অংশ যোনখিনি থাকে আৰু শিক্ষা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত সেই জ্ঞানৰ কাৰ্যসূচী ব্যৱহাৰ কৰা এক কাৰ্য অংশ তাত্ত্বিক অংশ আৰু কাৰ্য অংশ বুলি আমি যাক কওঁ। আৰু দৰ্শন হৈছে মানৱ জীৱনৰ বিকাশৰ মাধ্যম। দৰ্শনে মানৱ জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু শিক্ষাই সেই লক্ষ্যবোৰ প্ৰাপ্ত কৰাৰ এক অৰ্থ হিচাপে ভূমিকা পালন কৰে। দৰ্শন আৰু শিক্ষা দুয়োটা আমাৰ অবিচ্ছেদ্যভাৱে আৰু পৰম্পৰাৰ সৈতে আমাৰ পাৰম্পৰিকভাৱে আমাৰ গোটেইখিনি সম্পৰ্কিত হৈ আছে। J.S. ৰুছোৰ মতে দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ আমাৰ একেটা মুদ্ৰাৰ কোনো দিশৰ দৰে নহয়। এইটো আনজনে বুজাই দিছে। আগৰটো হৈছে জীৱনৰ চিন্তাশীল দিশ আনহাতে পিছৰটো হৈছে সক্ৰিয় দিশ। আমি এইখিনি বস্তু ছাকচেনাৰ পৰা লৈছো 2009 কিতাপখনৰ পৰা। দৰ্শনে চিন্তা কৰি আছে জীৱনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু শিক্ষাই চিন্তা প্ৰক্ৰিয়াত বাস্তৱিত কৰাৰ পৰা কাৰ্যসূচী অংশ কৰে। শৈক্ষিক সমস্যাবোৰ আমাৰ সদায় শৈক্ষিক আলোচনাত আমাৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু ইয়াক আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আমি সেই সমস্যা সমাধানৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যোৱাৰ আমাৰ দৰ্শনৰ সৈতে ইয়াক সদায় আমাক কোনো প্ৰকাৰেৰে সম্পৰ্ক আমাৰ নাই। সেয়েহে আমি কওঁ শৈক্ষিক উদ্দেশ্য প্ৰণালী সংগঠন আৰু শিক্ষণৰ পদ্ধতি বুজাবুজি পোৱাৰ আগতেও দৰ্শন বুজি পোৱাটো অতিকে আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। দৰ্শন আৰু শিক্ষাৰ মাজত আমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি ছাক্সেনাই তেওঁৰ শিক্ষাৰ নীতি নামৰ কিতাপখনত নিম্নলিখিত বিষয়বিলাক আমাক উল্লেখ কৰিছে। দৰ্শনে প্ৰকৃততে আমাৰ গন্তব্য স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰে যাৰ প্ৰতি শিক্ষাৰ লক্ষ্য আছে। দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত আমাৰ শিক্ষাৰ বাবে উপযুক্ত কাৰ্যসূচী নিৰ্দেশন কৰে আৰু তত্ত্বাৱধানো প্ৰদান কৰে। দৰ্শনে শিক্ষাৰ নীতি আৰু তত্ত্ব প্ৰদান কৰি আনহাতে শিক্ষাই শিকোৱা আৰু শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰক্ৰিয়াত সেই নীতি তত্ত্ববোৰ আমাক ৰূপায়ণ কৰাত সহায় কৰে। প্ৰকৃততে শিক্ষা কেৱল প্ৰকৃততে দৰ্শন আমি যেতিয়া কওঁ দ্বাৰা সেই ব্যৱহাৰ কৰে আৰু দৰ্শনে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিশ যেনে শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষাদানৰ নীতি
তাৰ লগত পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ ভূমিকাও আমাক নিৰ্ধাৰণ কৰি তোলে। ঠিক তেনে দৰ্শন হৈছে শিক্ষাৰ এটা মুদ্ৰাৰ দুটা দিশৰ দৰে, আমি যে কওঁ টু চাইডছ অফ দ্য চেম কইন। আৰু একেটা বস্তুৰে বিভিন্ন দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন কৰাৰ লগতে আমাৰ আনটোও বুজায়। মহান দাৰ্শনিকসকলে সকলো সময়তে আমাৰ মহান শিক্ষাবিদ আমাৰ যিমানখিনি আছে, যেনে ডিভি বা ৰুছো, মহাত্মা গান্ধী আৰু অৰবিন্দ, তো আমি কওঁ অল ফিলচফাৰ্ছ হেভ অলছ' বিন দ্য গ্ৰেট এডুকেটাৰ্ছ। যিসকল মহান দাৰ্শনিক আছিলে তেওঁলোকে লগতে মহান শিক্ষাবিদো আছিলে। দৰ্শনে জীৱনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাত সদায় আনহাতে শিক্ষা হৈছে লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাত এক উপায়। আমি যেতিয়া কওঁ ফিলচফি এণ্ড এইমছ অফ এডুকেশ্যন হাউ ইট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বা প্ৰভাৱ কেনেকৈ পৰে, দৰ্শনে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সদায় নিৰ্ধাৰণ কৰে। আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষা হৈছে এক উদ্দেশ্যপূৰ্ণ আৰু কাৰ্যকলাপ হয়। শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ জীৱনৰ লক্ষ্যৰ সৈতে আমাৰ সদায় সম্পৰ্কিত হৈ আছে। আকৌ জীৱনৰ লক্ষ্য এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ দৰ্শন সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য দৰ্শনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আমি আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য অনুসৰি শিক্ষাৰ লক্ষ্য প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু জীৱনৰ লক্ষ্য আমাৰ জীৱনৰ দ্বাৰাই আমাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। সেয়েহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য কেতিয়াও নিজৰ জীৱনৰ দৰ্শনৰ বাহিৰত আমাৰ কেতিয়াও নাযায়। সেয়েহে যেতিয়া জীৱনৰ পৰিৱৰ্তনৰ আমাৰ লক্ষ্য হয়, শিক্ষাৰ লক্ষ্যও সেই অনুসৰি সলনি হৈ যায়। উদাহৰণস্বৰূপে যেতিয়া আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য হৈছে জীৱিকাৰ আমাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু সমাজত থকা, সেয়েহে শিক্ষাৰ লক্ষ্য সেই প্ৰয়োজনীয়তাবোৰৰ পূৰণ কৰা আৰু তাৰ লগত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। আৰু সেই অনুসৰি শিক্ষাই আমাৰ সদায় দক্ষ ব্যক্তিসকলৰ কামৰ পৃথিৱী নিজকে জড়িত কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ বাবে উপাৰ্জন কৰিবলৈ সদায় প্ৰস্তুতি কৰি তোলে। সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত দাৰ্শনিক আৰু শিক্ষাবিদসকলেও জীৱনৰ লক্ষ্য বিষয়ে আমাৰ চিন্তিত আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যবোৰ ৰূপায়ণ কৰি আহিছে। এতিয়া আমি হয়তো ইয়াক জীৱনৰ লক্ষ্য আৰু আগৰ সময়ত অৰ্থাৎ প্ৰাচীন আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মধ্যযুগত এনচিয়েণ্ট এণ্ড মেডিভেল আৰু বৰ্তমান আধুনিক যুগত মডাৰ্ণত সময়ত আমি প্ৰচলিত আমাৰ শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ সম্পৰ্কিত কৰিব পাৰে। আধুনিক সময়ত বিজ্ঞান আৰু আমাৰ যিমানখিনি প্ৰযুক্তিৰ বিকাশ আছিলে সেইখিনি আমি সদায় বৰঞ্চ আমি বৰ্তমান সময়তো আমি সদায় ব্যক্তিজনৰ জীৱন আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমি প্ৰতিফলন কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমি দৰ্শনৰ বিভিন্ন আমি বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লক্ষ্য, যেনে আমি আদৰ্শবাদ, যাক আমি আইডিয়েলিজম বুলি কওঁ, প্ৰকৃতিবাদ বা আমাৰ যিমানখিনি বাস্তৱবাদ আছে ইত্যাদি পৃথক, কিয়নো চিন্তাধাৰাৰ দাৰ্শনিক নীতিবোৰ পৃথক হৈ যায়। আমি কেতিয়াও যেতিয়া আমি বিভিন্ন বিদ্যালয় আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে আমি বিৱৰণ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। সেয়েহে বিভিন্ন সময়ত শিক্ষাৰ লক্ষ্য বেলেগ আছিল, কিয়নো সেই সময়ছোৱাত সমাজৰ জীৱনৰ আমাৰ দৰ্শনেও বেলেগ আছিলে। উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰাচীনকাল, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ বা শিক্ষাৰ লক্ষ্য পৃথক, কিয়নো লক্ষ্যবোৰ এটা সময়ৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, তাৰ পিছত সদায় সলনি হৈ যায়। উপৰিও আলোচনা সূচায় যে শিক্ষাৰ দৰ্শন আৰু লক্ষ্যবোৰ ইজনে সিজনৰ লগত আমি সদায় ওতঃপ্ৰভাৱিত হৈ সম্পৰ্কিত হৈ থাকে, মানে সদায় ইণ্টাৰ ৰিলেটেড বুলি আমি যাক কওঁ। যেতিয়া আমি ফিলচফি এণ্ড কাৰিকুলাম কওঁ, অৰ্থাৎ দৰ্শন আৰু পাঠ্যক্ৰম, বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ বিকাশ কৰাটো এটা শিক্ষাৰ আমাৰ ব্যৱস্থাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জীৱনক পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ সদায় লেনদেন কৰা আমাৰ যিমানখিনি সমল আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ সৈতে আমি সম্পৰ্কিত কৰে, যাৰ আমাৰ সম্প্ৰদায়ৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰত্যাশা আৰু সামাজিক অনুশীলনৰ সৈতে আমি সদায় পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সম্পৰ্ক আমাৰ তাৰ লগত আছে।
এনেদৰে দৰ্শনে শিক্ষাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰে। সেয়েহে ই পাঠ্যক্ৰম নিৰ্ধাৰণ কৰে। আমি অনুশাসনৰ এক দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগীৰ দৰে পাঠ্যক্ৰম আৰু বিষয় বা আমাৰ পাঠ্যক্ৰমবোৰৰ দাৰ্শনিক দৃষ্টিভংগী আছে। এখন দেশ সমাজৰ দৰ্শন পাঠ্যক্ৰমত প্ৰতিফলিত হয় আৰু সেই অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ কাৰ্যকলাপ আৰু অভিজ্ঞতাবোৰ ৰচনা কৰাও হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, যদি এখন দেশৰ দৰ্শনে জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় গণতান্ত্ৰিক মনোভাৱ বিয়পাব বিচাৰে, তেন্তে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত গণতান্ত্ৰিক নীতি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আমি সদায় পাৰোঁ। তদুপৰি, যদি এখন দেশৰ দৰ্শনে তেওঁলোকক আমাৰ সদায় কৰ্মজগতত জড়িত কৰি ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৱলম্বী কৰি তুলিব বিচাৰে, তেন্তে শিক্ষাৰ লক্ষ্য হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি দেশ আৰু সমাজত আমি সদায় শিল্প দক্ষতা আধাৰিত আমি সদায় শিক্ষা ব্যৱহাৰ বিকাশ আৰু ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায়। আমি আৰু বহুতো উদাহৰণ লওঁ, যিয়ে দৰ্শন আৰু পাঠ্যক্ৰমত মাজৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সংযোগৰ ধাৰণাটো আমাৰ সদায় বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। আৰু আমি এই দিশৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে সাংস্কৃতিক আমি ইতিহাস ক'ব পাৰোঁ প্ৰেৰণ আৰু সংৰক্ষণ কৰাও বুজায়। তেনেহ'লে বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমতো আমি এনেদৰে প্ৰস্তুত হ'ব যাতে দেশৰ সংস্কৃতি আদিৰ মাজতো সংস্কৃতিৰ আমাৰ সদায় সজাগতাৰ বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ চৰ্চা বা আমি অনুভূতি বিকাশ আমি কৰিব পাৰোঁ। যদি দেশৰ দৰ্শন বিজ্ঞান আৰু আমাৰ যিমানখিনি প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবেই হয়, সেয়েহে শিক্ষা আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লক্ষ্যও আমাৰ পাঠ্যক্ৰমত অনুসন্ধান আৰু প্ৰকল্প আধাৰিত আমি জ্ঞান আমি সদায় অন্তৰ্ভুক্ত কৰি আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজতো আমাৰ বৈজ্ঞানিক মনোভাৱ বিকাশৰ ওপৰতো আমি সদায় আধাৰিত হ'ব পাৰে। তাৰ লাগে কি এই ক্ষেত্ৰবোৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন আৰু দক্ষতা আহৰণ কৰাৰ অধিক সুযোগো দিয়া হ'ব পৰা যায়। পাঠ্যক্ৰম নিৰ্মাণত আমাৰ দৰ্শনৰ গুৰুত্ব বিষয়ে আমি সদায় উপৰোক্ত উদাহৰণ বাবে পৰা লক্ষ্য কৰিব পাৰি। দৰ্শনৰ ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয় অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানৰ মূল্যৰ পদ্ধতিবোৰ আমি সদায় আলোচনা কৰি আহিছোঁ। সেয়েহে সেই শিক্ষণ পদ্ধতিবোৰ গুৰুত্ব দিয়ে, য'ত আমাৰ যিমানখিনি সহজত আমাৰ ধাৰণাবোৰক গুৰুত্ব দিয়াৰ সলনি হয় সংবেদন আমাৰ সেই সক্ৰিয় আমাৰ যিমানখিনি অংশগ্ৰহণ থাকে। আনহাতে যুক্তিবাদী চিন্তাবিদসকলেও আমাৰ জ্ঞানৰ আমাৰ যিমানখিনি সহজাত বুলি আমি গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ই কেৱল যুক্তিবাদী চিন্তাধাৰাৰ জড়িতহে বিকশিত হয়। ডেভিড আমাৰমে কৈছিলে সঠিকভাৱে আঙুলিয়াই দিছিল, তেওঁ নিশ্চিত কেৱল যে গণিততহে আমাৰ সম্ভৱ হ'ব পাৰে, বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নহয়। আনহাতে সমালোচনামূলক দাৰ্শনিকসকলে সদায় ক্ৰিটিকেল থিংকাৰ্ছ, তেওঁ সদায় উকালিত কৰে যে জ্ঞান প্ৰায় আমাৰ সদায় আমাৰ পশ্চাৎ ভাগো নহয়। গতিকে তেওঁলোকৰ সকলো পৰীক্ষামূলক আৰু বৈজ্ঞানিক জ্ঞানত বিশ্বাস কৰে আৰু তেওঁলোকৰ জ্ঞানৰ বুজাবুজি অনুসৰি পাঠ্যক্ৰম আমাৰ সদায় নিৰ্ধাৰণ কৰা যায়। ইট ইজ ষ্টিল ফিলচফি এণ্ড মেথডছ অফ টিচিং অৰ্থাৎ দৰ্শন আৰু শিক্ষণৰ পদ্ধতি। দৰ্শন শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিৰ সৈতে আমি চবেই অলপ আমাৰ আইডিয়া আছে যে আমি যেতিয়া কওঁ কি যে প্ৰকৃতিবাদ চিন্তাধাৰাই সদায় আমাৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি মানে আমি পদ্ধতি আৰু এজন শিক্ষকৰ সহায়ক আৰু নিৰ্দেশক হিচাপে ভূমিকাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে। ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয় যেতিয়া আমাৰ শিক্ষাদানৰ বাবে কাৰ্যকলাপ আমাৰ যিমানখিনি সমস্যা সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহি আছে। আদৰ্শবাদ বিদ্যালয় শিক্ষক কেন্দ্ৰিক সদায় হয়, শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতিবোৰক গুৰুত্ব দিয়ে। প্ৰকৃতিবাদী চিন্তাধাৰা সদায় কয় যে স্বাধীনতাৰ ধাৰণাত বিশ্বাস আৰু এনেদৰে আত্ম অধ্যয়নৰ পদ্ধতিও আমি সদায় গুৰুত্ব দিয়ে। দৰ্শনৰ ব্যৱহাৰিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ বাবে আমাৰ গণতান্ত্ৰিক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰে। শিশু কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি
যেনে কাৰ্যকলাপ আৰু আমাৰ প্ৰকল্প পদ্ধতি ৰূপায়ণ কৰে। উপৰো আমাৰ যিমানখিনি আলোচনাভাৱে আমাৰ স্পষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যে দৰ্শনৰ শিক্ষাদানৰ এই পদ্ধতিৰ সৈতে গভীৰ এটা সম্পৰ্ক আছে। শিক্ষা প্ৰণালীবোৰ আমাৰ বাবে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰয়োজন। আপুনি সেই বিষয়ে আমি চবে অৱগত হ'ব পাৰোঁ যে এজন শিক্ষক কেৱল বিষয়বস্তুৰ বা বিশেষজ্ঞ হিচাপেই নহয়, কিন্তু প্ৰকৃততে অৰ্থত এজন দাৰ্শনিকো হয়। এজন শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ পোনপটীয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। এইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্যক্তিত্ব শিক্ষকসকলৰ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰভাৱিত হয়। যেতিয়া আমি আদৰ্শবাদ, প্ৰকৃতিবাদ, ব্যৱহাৰবাদ আমি পঢ়োঁ, তেতিয়া দৰ্শনৰ বিদ্যালয়ৰ অনুসাৰী শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সম্পৰ্কৰ কথা কৈ যেতিয়া আমি কেৱল পাওঁ যে আদৰ্শবাদ শিক্ষকসকলে আমাক কৰে যে এক গঠনৰ আমাৰ সদায় ভূমিকা পালন কৰে। ইয়াৰ বিপৰীতেও আমাৰ সদায় কি হয় যে প্ৰকৃতিবাদী শিক্ষকসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আমাৰ পৰ্যাপ্ত স্বাধীনতা বা আমাৰ প্ৰদান কৰে আৰু তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমাৰ গাইড আৰু সহায়ক হিচাপেও কাম কৰে। তেওঁলোকৰ বিবেচনাত আমাৰ সদায় কৰা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থী যাৰ নিজৰ জ্ঞান গঠন কৰাৰ পৰ্যাপ্ত অভিজ্ঞতা থাকে, আকৌ ব্যৱহাৰিক শিক্ষকসকলৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কিবা আমাৰ সৃষ্টিশীল আমাৰ যিমানখিনি অভিনৱ সৃষ্টি কৰা নতুন আৰু অভিনৱ সুযোগো প্ৰদান কৰে, যি বস্তুবোৰ আমাৰ বুজাব পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীৰ পৰা পৃথক হয়। ব্যৱহাৰবাদীক আমাৰ শিক্ষকসকলে সদায় বিশ্বাস কৰে যে পৰিৱৰ্তন হৈছে চূড়ান্ত বাস্তৱ আৰু পৰিৱৰ্তন প্ৰাপ্ত কৰাত দিশতো আমাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো কাৰ্য আৰু সেই অনুসৰি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ আচৰণ গঠন কৰে। আমাৰ যিমানখিনি আমি উপৰোক্ত আমি আলোচনাত আমাৰ থাকে, আমাৰ স্পষ্ট কৰা হৈছে যে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী সকলৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আমাৰ প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ অনুসৰণ দ্বাৰা দাৰ্শনিক নীতিৰ ওপৰতে সদায় নিৰ্ভৰ কৰে। সেয়েহে এইটো সঠিকভাৱে কোৱা হ'ব পাৰে যে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক সুসংগত সম্পৰ্ক বজাই ৰখাৰ বাবে দৰ্শনৰ এক ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছে। শিক্ষকসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু আমাৰ যিমানখিনি নিৰপেক্ষ হিচাপে আচৰণ আমি আৰ্হি কৰি নহয়, কিন্তু শিক্ষাদানৰ সেই নিৰ্দিষ্ট আমাৰ যিমানখিনি শৈক্ষিক দৰ্শনৰ অনুশীলনৰ পৰা আমি প্ৰতিফলন বা শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি আচৰণৰ গঢ়িয়াই দিয়াত সহায় কৰা হয় আচলতে, যাক আমি পাৰ্চেণ্টিয়েল কেৰেক্টাৰ ফৰ্মেশ্যন বা ডেভেলপমেণ্ট বুলি কওঁ। চমুকৈ এইটো সিদ্ধান্ত আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ যে দৰ্শনৰ আমাৰ যিমানখিনি প্ৰকাৰৰ শিক্ষা, আমাৰ শিক্ষাৰ প্ৰকৃতি আৰু ৰূপ নিৰ্ধাৰণ কৰাটো আমাক সহায় কৰি আহিছে। শিক্ষা বিজ্ঞান, অধিবিজ্ঞান আৰু নৈতিকতা আমাৰ আদি এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ সকলোৱে শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী আমাক প্ৰস্তুত কৰাত আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য অনুসৰিও তেওঁলোকৰ আমাৰ সদায় ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। তো এই বস্তুখিনি আমি গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। আমি এইটো ইউনিট এতিয়া আমি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইনখিনি এবাৰ আমি যদি কিবা ইয়াতে বুজি পোৱা হোৱা নাই বা আমি কিবা যদি বুজি পোৱা নাই, তেনেহ'লে আমাৰ কমেণ্ট ছেকশ্যন এটা থাকে, সেইটোত আপোনালোকে জনাব পাৰে যদি কিবা ডাউট আছে বা যদি কিবা মানে বুজি পোৱা নাই বা ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পাইছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় আমি একচেপ্ট কৰি ল'ম, আপোনালোকে ক'ব পাৰে। আৰু এই আগৰ যিমানখিনি আছিলে আমি ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনখিনি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি যেনেকৈ আমি ফিল'চফি এণ্ড এডুকেশ্যন আমি আচলতে এটা ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনত আৰু বুজাব পাৰোঁ। এটাটো হৈছে এক্সাম্পল টু ছাইডছ অফ দ্য ছেইম কইন, মানে এটা মুদ্ৰাৰে দুটা পাৰ্ট, সেইটোতো হয়। তাৰ লগতে আমি ফিল'চফি এণ্ড এডুকেশ্যনটো আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ কি যে লেম মেন এণ্ড এ ব্লাইণ্ড মেন। মানে লেম মেন
খৰা বুলি আমি যাক কওঁ তো লেমমেন এজনেও কেতিয়াও নধৰি মানে তেওঁ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে আৰু অন্ধ যোনজন তেওঁ চকু দিলে দেখা নাপায় দে অবভিয়াছলি হি অৰ শ্বি নিডছ দ্য ছাপৰ্ট চ' philosophy and education both plays in that way okay সেইটো ৱেত philosophy and education এটা লগত ৰোল প্লে কৰি থাকে and to flowers of the same stem বুলি কয় এটা ফুলৰ থোপাতে দুটা ফুল ঠিক philosophy and education এনেকুৱা ধৰণৰকে আমাক কম্পেয়াৰ কৰিছে and you need to write the comparison in your answers আমি আমাৰ নিজৰ যেতিয়া উত্তৰটো লিখিম পৰীক্ষা তেতিয়া আমি এই কম্পেৰিজন সমূহ আমি লিখি তুলি ধৰিব লাগিব আমি লিখিব লাগিব কেনেকুৱা লেভেলত কম্পেৰিজন কৰিছে সো সেই কম্পেৰিজন লেভেলটো আমি লিখাটো উচিত আমি দুই প্ৰকাৰে আমি লিখিম কি যে আমি কেনেকৈ আমি লিখিব বিচাৰো বা আমি কেনেকৈ আমাৰ কেনেকৈ আমি এক্সাম্পলছবিলাক পুট কৰিম সেইখিনি আমি ইণ্টাৰৰিলেশ্যনত সদায় ভালছে বুজাই দিওঁ আৰু এই ব্ৰাঞ্চেছখিনি আমি মেটাফিজিক্স লজিক এপিষ্টমলজি এক্সিঅলজি ব্ৰাঞ্চেছখিনি I think আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে প্ৰায় যেহেতু আমি এইটো ইউনিট আমাৰ তিনটামান আমি ক্লাছত কভাৰ কৰিছোঁ চ' এইখিনি বস্তু আমি ইম্পৰ্টেণ্ট জানাটো ইয়াতে এখন শ্লাইড আছে এইখন তো আমি যদি এইখন শ্লাইড পঢ়ো আমি এই শ্লাইডখনতে আমি আচলতে মিনিংবিলাক বুজি পাব লাগে এতিয়া যেতিয়া আমি মেটাফিজিক্স বুলি কওঁ মেটাফিজিক্স বুলি ক'লে আচলতে আমি কি বুজো যেতিয়া আমি মেটাফিজিক্স বুলি কওঁ what do you understand by the term metaphysics তো মেটাফিজিক্স অধিবিজ্ঞানৰ অৰ্থ বা আমাৰ জ্ঞানৰ অৰ্থ ঠিক তেনেকৈ আমি মেটাফিজিক্স বুলি ক'লে আমি সেয়া বুজো তো এই এপিষ্টমলজি মেটাফিজিক্স বা আমি এক্সিঅলজি আমি সদায় এই ব্ৰাঞ্চখিনি আমি সদায় বুজি পাব লাগিব আৰু এই বস্তুখিনি হৈছে ফিলচফিৰ মেইন পাৰ্ট আৰু যেতিয়া আমি বুজিম তেতিয়া আমি এডুকেশ্যনৰ লগত উই কেন ৰাইড ইন ৰিলেশ্যন উইথ ডেট তো ৰিলেশ্যনৰ লগতো আমি এইটো বস্তু আমি বুজিব পাৰোঁ তো আমি ইয়াতে যদি লেজাৰ পেন কৰি দিওঁ এই বস্তুটো আমি লজিক বুলি ক'লে কি বুজো যেতিয়া আমি যুক্তি বুলি কওঁ হোৱাট ডু ইউ মিন বাই লজিক চ' লজিক বুলি ক'লে আমি কি বুজো মেটাফিজিক্স এপিষ্টমলজি ইজ এ নলেজ আমি যেতিয়া এপিষ্টমলজি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি কি বুজো নলেজ বুজো নলেজ পেন এটা ইউজ কৰোঁ এপিষ্টমলজি মানে হৈছে নলেজ ঠিক আছে আমি যেতিয়া এপিষ্টমলজি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এইটো সদায় নলেজ বুজো আৰু যেতিয়া লজিক বুলি কওঁ যাক আমি যুক্তি বুলি কওঁ মানে লজিক গুড আৰু বেড ভাল বেয়া আমি যেতিয়া যুক্তি দিওঁ গুড বেড ঠিক আছে আমি লজিকেল ৰিজনিং কৰোঁ আমি ঠিক আছে তো এইটো লজিক এণ্ড ফিলচফি এইটোক আমি ৰিজনিং কৰা বুলিও কওঁ যুক্তি তৰ্ক ৰিজনিং তো এই বস্তুখিনি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে আমাৰ আমি এই বস্তুখিনি আমি বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে তো আৰু এই পাৰ্টখন আমি যেতিয়া কনষ্ট্ৰাকটিভিজম পঢ়োঁ কনষ্ট্ৰাকটিভিজমত আমাৰ ইয়াত আমি সদায় অবজেক্ট মেটেৰিয়েল চাওঁ আমাৰ অবজেক্ট মেটেৰিয়েল চাম আৰু এই অবজেক্ট মেটেৰিয়েলত আমি ইয়াতে আমি এই যেতিয়া আমি আমাৰ জ্ঞান আমি ক'ৰ পৰা পাইছোঁ আমি জ্ঞান আমি সদায় আমাৰ অবজেক্টিভ যাক আমি অবজেক্টিফাই কৰোঁ ঠিক আছে আৰু তাৰ লগত আমি এইখিনি প্ৰেগমেটিজম এইখিনি স্কুলছ অফ হয় আমি এই স্কুলখিনি আমি নেক্সট আমাৰ যোনখিনি স্কুল আছে নেক্সট ইউনিট আমি এইটো নেক্সট ইউনিটত আমি এইটো পঢ়িম নেক্সট ইউনিট আৰু আমি নলেজ হাউ উই হেভ একুৱাৰ্ড আমি জ্ঞান ক'ৰ পৰা পাইছোঁ এই এম্পিৰিচিজম প্ৰেগমেটিজম দেন কনষ্ট্ৰাকটিভিজম
আৰু এই কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম সদায় নলেজ কয় প্ৰি প্ৰচিডিউৰেল এণ্ড কনষ্ট্ৰাক্টেড নলেজ চ' এই চাৰ্টখন কিন্তু বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চাৰ্টখন আমি কনষ্ট্ৰাক্টিভিজমতো আমি ইনভাৰ্জ কৰিম প্ৰচিডিউৰেল নলেজ এণ্ড দিছ তো we need to learn আমি এই বস্তুখিনি পঢ়িব লাগিব তেতিয়া আমাৰ হ'ব আৰু ইয়াত আমি যেতিয়া আমি এপিষ্টমোলজি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এপিষ্টমোলজি আমি সদায় আমি যে যাক কওঁ কি যে আমাৰ প্ৰত্যেকটো আমি গম পাওঁ যে এই কিছুমান আমাৰ নীতি আৰু তত্ত্ব আছে একেদৰে এই শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এইখিনি আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যেতিয়া আমি এক্সিঅলজি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এক্সিঅলজি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি এক্সিঅলজি বুলি কওঁ এক্সিঅলজি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কওঁ কি যে নীতি বা মূল্যবোধৰ তত্ত্ব নীতি বা মূল্যবোধৰ তত্ত্ব আৰু এই হিচাপে আমি সদায় এক্সিঅলজি আমি যে উপবিভাজন কৰোঁ তেতিয়া আমি এটা নৈতিকতা আৰু নান্দনিকতাৰ কথা কওঁ ঠিক আছে উপবিভাজনটো হৈছে সাব ডিভিজন নৈতিকতা মৰেলিটি আৰু নান্দনিকতা নৈতিকতা মানে নৈতিক মূল্যবোধ আৰু আচৰণ দাৰ্শনিক আৰু সৌন্দৰ্য কলা so সৌন্দৰ্য কলা is the beauty art এইখিনি হৈছে আমাৰ নান্দনিক সম্পৰ্ক ঠিক আছে তো কিছুমান আমাৰ বিদ্যালয় সদায় আমাৰ এইবিলাক যেনে কলা নাটক সংগীত নৃত্য আদি এইবিলাক আমাৰ কৰে তো এই বস্তুবোৰক আমি সদায় বুজো আমাৰ এক্সিঅলজি কাক এক্সিঅলজি so axiology is the branch of philosophy that deals with the নীতিবিদ্যা and মূল্যবোধৰ তত্ত্ব তো এইখিনিৰ ওপৰত আমি এই বস্তুটো আমি বুজিম ঠিক আছে তো এক্সিঅলজি যেহেতু ক্লিয়াৰ হ'ল so এক্সিঅলজি আমি ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটোৱে ক'ব পাৰো যে তত্ত্ব আৰু এই ব্ৰাঞ্চেছ খিনি আমি এই ৰিজনিঙৰ আমি এটা কথা কৈছিলো ইন্টাৰ ৰিলেশন আমি এই বস্তুখিনি আমি চাম যেতিয়া আমি লেজাৰ পইণ্ট কৰোঁ এডুকেশ্যন এণ্ড আমি এটা লেজাৰ পইণ্ট কৰিলে একচুৱেলি এইটো মানে এটা দেখা নাপায় আমি হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফিৰ ৰিলেশ্যন বুজাওঁ ডেট মিনছ সম্পৰ্ক আমি সদায় এই বস্তুখিনি আমি লিখিম আমি জানোৱে অলৰেডি কি যে আমি এডুকেশ্যনৰ মিনিং শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে শিক্ষা শব্দটো লেটিন শব্দ এডুকেৰ এডুচেৰ আৰু এডুকেটাম এডুকেৰ এডুচেৰ এণ্ড এডুকেটাম এই তিনিটা আহিছে সো এডুকেৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পুষ্টি অৰ্থাৎ ডাঙৰ কৰা এডুচেৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আগুৱাই যোৱা বা আঁকোৱালি লোৱা আঁকিবলৈ আৰু এডুকেটাম শব্দটোৰ পুনৰ দুটা শব্দ ৰচনা কৰা অৰ্থাৎ ই এণ্ড ডিউকো আৰু ইৰ মানে হৈছে ভিতৰৰ পৰা আৰু বাহিৰলৈ টুকলৈ আমি চলাচল অৰ্থ হৈছে বিকাশ বা প্ৰগতি সো এই বস্তুখিনি আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইম্পৰ্টেন্ট very important অলৰেডি আমি পঢ়িছো এইখিনি বস্তু হেহে ক'ব পাৰো যে আমি এই বস্তুটো আমি ইয়াৰ পৰা আমি বিকাশিত কৰিবলৈ আমি we have to write the here and like this আমি এইখিনি বস্তু আমি কিহৰ ওপৰত লিখিম যেতিয়া আমাক এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফিৰ ৰিলেশ্যন সুধে ৰিলেশ্যন মানে how these two logic have been related okay so এই দুটা বস্তু আমাৰ কেনেকৈ আমাৰ ৰিলেট হৈছে so এইখিনি আমি ৰিলেশ্যনত বুজি পালো ৰাইট এইখিনিত আমি ৰিলেশ্যনত বুজি পালো
10 এইখিনি ঠিক আছে সো আমি যেতিয়া এটো কওঁ branches আমি branches খিনিত আমি এই বস্তুখিনি বুজিম আৰু এই বস্তুটো আমি মুছি দিম সো এইখিনি হৈছে all about philosophy and education so philosophy and education are branches বা আমি যেতিয়া methods খিনি ইউজ কৰো then we need to say that আমি এটো ক'ব পাৰো যে লজিক এণ্ড এডুকেশ্যন কেনেকৈ ৰিলেট হৈছে বা এডুকেশ্যন এণ্ড ফিলচফি কেনেকৈ ৰিলেট হৈছে আৰু লাষ্ট যোনখিনি এইমছৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে বা মেথডছ অফ টিচিং বা টিচাৰ কেনেকুৱা কাৰিকুলাম কেনেকুৱা এই গোটেই বস্তুখিনি আমি কৰিম আৰু ইয়াত আমাৰ টিচাৰজন হৈছে সদায় আমাৰ আমি ক'ব পাৰো এইখিনি বস্তু আমি দেখুৱাই দিব পাৰো যে আমি হ'ব পাৰো এজন শিক্ষক কেৱল বিষয়বস্তু বা বিশেষজ্ঞ হিচাপে নহয় কিন্তু অৰ্থত এজন দাৰ্শনিক সদায় আমি কওঁ টিচাৰ ইজ অলৱেজ আ ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড সো এজন শিক্ষাৰ্থী যিমান আমাৰ ব্যক্তিত্বৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় আমি এইটো জানিব লাগে এজন শিক্ষকৰ ব্যক্তিত্বত সদায় এজন ছাত্ৰ প্ৰভাৱিত হয় আৰু এই বিভিন্ন স্কুল আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদ আমি নেক্সট যোনটো চেপ্টাৰত পঢ়িম ব্যৱহাৰবাদ এই বিদ্যালয় অনুসৰি শিক্ষক ছাত্ৰ সম্পৰ্কৰ কথা কওঁ যে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আদৰ্শবাদ এনেদৰে আমি বুজো সো এয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থী যাৰ নিজৰ জ্ঞানৰ গঠনৰ দ্বাৰা আমাৰ অভিজ্ঞত হয় আৰু তাৰ লগতে শিক্ষকে তেওঁৰ লগত সদায় সুযোগ প্ৰদান কৰি বস্তুবোৰ আমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা পৃথক কৰি তোলে আৰু ঠিক এনেদৰে আমাৰ এই গোটেই আমাৰ যোনটো ইউনিট আছে সো আমি ক'ব পাৰো যে এই ইউনিটটোৰ যেতিয়া আমি বুজি পালো মিনিং ভালছে কনসেপ্ট then obviously next যোনটো আমাৰ ইউনিট আছে স্কুলছ অফ থট অৰ্থাৎ আমাৰ স্কুলছ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন আমি যে পাইছো আদৰ্শবাদ প্ৰকৃতিবাদ অৰ্থাৎ আমি এইবোৰৰ অৰ্থবোৰ বৰ ভালকে গম পোৱা নাই আৰু অৱশ্যে গম নাপাওঁ কাৰণ আমি সেইখিনি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই তো আমি যদি সেইখিনি পাম তেনেহলে আমি সেই বস্তুখিনি আমি আৰু বেছি ভালকে পাম বুজি পাম তো নেক্সট যোনটো আমাৰ ক্লাছ হ'ব সেইখিনিত আমি সদায় আমি এই স্কুলছ অফ থটছৰ ওপৰত আমি ফোকাস দিম কি যে আমাৰ স্কুলছ অফ থটছখিনি আমি কেনেকৈ বুজি পাওঁ আৰু সেইখিনি বুজি পালে আমাৰ এই যোনখিনি আমাৰ হেৰি আছে সেইখিনি আমাৰ হৈ যাব তো বস্তুটো তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি এই বস্তুটো আমি ক'ব পাৰো কি যে আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা বিজ্ঞান অধিবিজ্ঞান আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ নৈতিকতা আদি সকলোতে আমাৰ শৈক্ষিক কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰাত বা শিক্ষাৰ লক্ষ্য অনুসৰি আমাৰ সদায় এজন শিক্ষকে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু তাৰ লগতে সম্পৰ্ক প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ অনুসৰণ কৰাৰ দাৰ্শনিক নীতিৰ ওপৰতো সদায় নিৰ্ভৰ কৰে এইটো আমি সঠিকভাৱে ক'ব পাৰো যে শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এক সুসংগত সম্পৰ্ক থাকে বুজাই ৰাখিব যাক আমি এজন বন্ধু এজন দাৰ্শনিক আৰু এজন গাইড হিচাপে আমি কওঁ ঠিক তেনেকে শিক্ষকসকলৰ আমাৰ যিমানখিনি গণতান্ত্ৰিক আৰু নিৰপেক্ষ হিচাপে আমি আচৰণ আহি তোলাটো সহায় কৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমাক পথ দেখুৱাই দিয়াত পথ মুকলি কৰাই দিয়াত আমাৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ গাইড আমাক সদায় গাইড কৰি থাকে সো এই শিক্ষা বিজ্ঞান অধিবিজ্ঞান আৰু নৈতিকতা আদি সকলোৱে শৈক্ষিক আমি যেতিয়া কওঁ কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীবিলাক আমাৰ প্ৰস্তুত কৰাত সদায় সহায় কৰে আৰু তাৰ লগতে শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমাক যিমানখিনি আছে সদায় সেইখিনি উপনীত হোৱাত সদায় সহায় কৰে যাতে সেই লক্ষ্যখিনি আমি সদায় আমি ফোকাস কৰিব পাৰোঁ আমাৰ যিমানখিনি এইমছ থাকে এইমছখিনি আমি ফোকাস কৰিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আৰু এইখিনিতে আমি ক'ব পাৰোঁ গঢ় দিয়াত আটাইতকৈ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে গঢ় দিয়াত মানে ফৰ্মেশ্যন অফ পাৰ্চনেলিটি কেৰেক্টাৰ ফৰ্মেশ্যন ডেভেলপমেণ্ট এইখিনি চ' এই গোটেই ইউনিটটোত আমি
মেইনলি ফিলচফি এণ্ড এডুকেশ্যন আৰু তাৰ লগত শিক্ষক আৰু দৰ্শন শিক্ষা আৰু দৰ্শনৰ কেনেকুৱা এটা সম্পৰ্ক আৰু কেনেকুৱা কি ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ আছে এই গোটেই বস্তুখিনিৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে শিক্ষা আৰু দৰ্শন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শাখা আৰু এই দুইটা বিষয়বস্তুৱে ইটো সিটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু শিক্ষা বিজ্ঞান বা অধিবিজ্ঞান আমি মেটাফিজিক্স হওক লজিক হওক বা যিমানখিনি আমাৰ নৈতিকতা আদি এই বস্তু এই গোটেই স্কুল অফ থটছ বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ চ'ৰ্চেছ অফ নলেজ আছে সকলোতে আমাৰ শৈক্ষিক আমাৰ যিমানখিনি কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনিত সদায় প্ৰস্তুত কৰাত আৰু শিক্ষাৰ লক্ষ্য আমাৰ অনুসৰিও সদায় আমাৰ এই গোটেই বস্তুখিনি আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সদায় ভূমিকা পালন কৰে আৰু তাৰ লগতেও আমি এইটো স্পষ্ট হয় যে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে থেংক ইউ